Hello dear guests, I would like to welcome you on board and today I would like to start our lesson with the previous topic that we were discussing last time that deals with the national stereotypes. Do you remember last time we were talking about prejudice, what stereotypes we have about different nationalities. So today we're going to continue discussing this topic, and to continue, I would like to provide you with some copies. Here you go. These are the copies number 7, and I took them from the book Taboos and Issues, page 22. So I would like to draw your attention to the quotation over here. Could you read that, please, Nastya? Human is where the police are British, the cooks are French, the mechanics are German, the lawyers are Italian, and it's all organized by the Swiss. Hell is where the police are German, the cooks are English, the mechanics are French, the lawyers are Swiss, and it's all organized by the Italians. Только слово механик читается mechanics. Потому что вообще обычно CH, да, это звук Ч. Но когда мы переводим слово, и оно на вот этом месте в слове на русском языке имеет букву Х, да, как слово механик, то тогда это не Ч звук, а звук К. То есть поэтому mechanics. И первое, по-моему, мне казалось, ты включила humans, heaven. Heaven. Ага, heaven. Павел, could you translate that, please? Yes. Ну, под небесами, наверное, рай имеется в виду. Рай это там, где полисмены британцы, повара французы, механики немцы, влюбленные люди, любовники итальянцы, и все это организовано шведами. Вот. А ад это там, где полицейские это немцы, повара англичане, механики это французы, любовники это шведы, и все это организовано итальянцами. А где русские? Нет, там не между раем и адом. Something in between. Between heaven and hell. That's right. So, did you get the joke? This is a joke. Good job. English joke. English joke, yes. So I find it's amusing. It's not like hilarious, but it's amusing. It makes me laugh a little bit. So what do you think? Does it make you laugh? Not so much. Do you agree that if we were on the heaven, so I mean, if let's say, if the police was British and cooks were French and so on, so it would be heaven on earth. So do you agree or disagree with this statement, with this joke, with the first part? Maybe. Honestly, I don't know. You don't know? Maybe because of that I know
a little about stereotypes of these nationalities. All right. So, if you had the chance to change this joke, like to switch nationalities or to add some nationality into the joke, what changes would you make? So, would you add I would like Russians? add Russians. And what would be the role of Russians over here? No, maybe государственные служащие. State officer. Maybe Russians can be state officers. And what about drinking water? One of them can be president Putin. of the heaven or of the hell. Here's the He's coming. We have just started discussing the quotation. So please read it and join us. So all right. How many tourists visit Omsk? What do you think? Like how many? What percentage is? Percentage of what? Like, let's say, let's compare with Moscow. Do we have a lot of tourists over here? Yes. Where do we There's normally a come lot from? of Afro-Americans walking, Wandering around the city around the city and alone. the Irtysh River. Oh, seriously? Seriously. Are they from that? They are students. Yeah, are they still? Maybe, but it's possible that is. So they're just гастробайтеры. visiting. Вот. Well, They look too old for students. Well, actually, I know several of them, and well, yes, they look old, but they are not really old. I mean, to be students. So they, what's the name of the institute? Like some kind of a tank institute. Do you know? There is Tank one. Institute. Yes. Танковое училище. Yeah, something like that. So I know some of them study there. Actually, not Really? some. Yes. Can you believe that? It's impossible. It is. Why? It's very possible. And you know, I was talking This to is Russia. well, I was talking to one of them, and he said that they're well, as I understand, they come from rich families in Africa, and well, actually, yeah, they cannot be like poor to go abroad to study, right? It is an essential thing. So, and when they decide which university to enter, well, I don't know why they come to Russia instead of, let's say, Europe. They don't really have an option. If their father says, like, you will go to Russia, they don't know which city they will go. Like, if it's Moscow or Ekaterinburg or Omsk or another city. That's right. So they never know. Or probably these are not the fathers who decide. Probably this is the government. I know that they mentioned that it doesn't depend on them. I mean, on students. So they can do nothing about this.
someone tells them, you go to Omsk to study there. Okay. So they're just like puppets. Елизавета, what do you think of this joke, of the quotation? Do About the sentence? Mm-hmm. I think it is very nice, funny. Mm-hmm. You can say amusing. Amusing. What's it mean? It means funny, but it doesn't make you laugh hard. It's just funny. It makes you laugh a little bit. So you can say amusing. But it's not amazing. It's not amazing. What does it mean, amazing? Fantastic. It means? That's right, fantastic. So what synonyms do we know except fantastic? What else? Yes, what else? Let's make a list. You can help, Pavel. Maybe wonderful. Wonderful. Maybe perfectly. Well, perfect, yes. Pretty good. Pretty what? Pretty good. And so on, so on. So you can use, well, not you can, just use all of them. Use as many as possible, right? Not just one, but a lot. All of them. All right. I suggest that we continue. And there is an article about the nationalities, several nationalities, and how they behave being tourists abroad. You have like 3 minutes to read the article individually, and then we will discuss it. All right?
British. Nice. Could you translate the whole article, please? Бразильцы самые лучшие туристы, немцы ужасные. Самый худший. Начали? Да. The whole article. В недавнем исследовании проведенном американским чеком туризма. Ага, что такое board? Объединение, может быть. Объединением, коллеги. Организация. Да, то есть board это можно еще при как там, собрание там, директоров, то есть какая-то вот группа людей. Наверное, как название больше относится. Американская коллегия туризма. Профессионалами в различных национальностях. Областях. Областях туризма, индустрии туризма. Обозначили, выделили бразильцев самых лучших туристов В мире. в мире. Исследования значились такие критерии, как вежливость, Вежливость. политкорректность. Ну, именно polite means вежливый. Politeness это вежливость. Вот если слово заканчивается на ness, это означает, что это существительное. Willingness, значит. Willingness to understand. Кто-нибудь знает? I'm speaking English. Не знаю. Знание английского. Готовность, может быть, понимать и говорить. Примерно. Смотрите, сейчас пойдем, например, издалека. Есть вспомогательный глагол будущего времени. Will. На как он переводится? Буду, да? Это одно из значений. Другое его значение – это желать, хотеть, да? Will you dance with me? Потанцуешь со мной, да? Хочешь со мной потанцевать? То есть это еще и желание. Соответственно, willingness – это желание, ness, да? Суффикс, означающий, что перед нами существительное. Соответственно, willingness – это желание, хотение. Желание говорить и понимать на английском и культурное восприятие. Чувствительность. Люди, занимающиеся должность, такие как таксисты, ресепшионисты в отеле. От такси, да, range, да, варьируется или в диапазоне от таксистов до администраторов. Администраторов в отеле. И продавцов билетов. Ну, не совсем. Airline, flight attendants. Кто такие? Стюардессы. И стюардессы. Ну, и от такси, от водителей такси до администраторов отеля и стюардесс. И стюарда. То есть этот диапазон нам показывает, да, кого охватывало это исследование, чье мнение учитывалось. Почти Unanimously, да, это единогласно, единодушно. Получается unanimously. почти единогласно выделили бразильцев как дружелюбных и вежливых. Обратная сторона это немцы. Немцы just don't seem to get it. Can anybody help? Здесь у нас немножко безличное приложение в середину.
писалось don't see, то есть не кажется, то есть немцы, или наоборот, перефразируем, чтобы было понятно, кажется, что немцы не понимают этого. Если дословно переводить, то будет немцы не кажется, что понимают это. Ну, как бы чуть-чуть все равно корявенько по-русски звучит, поэтому мы лучше не уберем, не понимают. А чего не понимают? А вот этих вот всех... Сами не понимают, Экивоков. что они так себя ведут. Да, вот этих всех тонкостей. Но там дальше поясняется конкретно, чего они не понимают. Сказал менеджер Теля, Чейн, что? Что такое chain? Ну, главный директор. Это высокую должность человек занимает. Не совсем. Chain вообще, chain это цепочка. Относительно hotel chain. Сети отелей, Отлично, да. расположенных в Новом Орлеане. Они грубые и невежливые. Нетерпеливые. Нетерпеливые. Избегают улыбки, или как перевести. Кто поможет? Даже если их ожидают сервис с улыбкой. Это как, но в то же время они ожидают сервис с улыбкой, да, то есть они требуют. грубые, да, вот невежливые, но в то же время они требуют, чтобы их обслуживали с улыбкой. Ну, в общем, Они путешествуют за пределами Германии и хотят чувствовать себя как дома. Да, вот показывает, что и в то же время, да, они хотят, чтобы все было как дома. Как бы, ребята, нет. И к тому же не оставляют никогда чаевые. Больше всего чаевых оставляют японцы. Если говорить о путешествии. According to the survey. Вот это ты имеешь в виду? Survey это вот- согласно Да, исследованию. согласно. Так, туристический агент привел примеры. Вы представитель турагентства, вот так можно перевести. Японцы боятся потерять лицо. А что такое explains? Объясняет. Объясняет. Японцы боятся потерять лицо. Они Прекрасная фраза, мне так нравится, то, что вот он сейчас говорит. хотят соответствовать той стране, где они находятся, или как вести себя. Они хотят соответствовать ожиданиям тому, как они думают, от них ожидают в той стране, где они находятся. Да. То есть они ведут себя так, как от них ожидают. They think, потому что они думают, что от них ожидается, да, вот такое поведение, соответственно, так они себя и ведут. То есть по-английски можно одним предложением сказать, по-русски лучше на два разбить, чтобы... Удобочитаемо. А? Для удобочитаемости. Поэтому они всегда максимально корректны и вежливы. Они расположены очень высоко в категории культурного восприятия. Да, что вот этот рейд, то есть они вот в этой вот табличке, да, по которой исследования проводятся, они занимают самую высокую позицию в культурном восприятии. Вот именно категория культурного восприятия. Французы занимают, находятся внизу, по желанию понимать и говорить на английском. Это удивительно. Они могут быть грубы и... Снова вот за ним. Ну да, такие высокомерные. Сказал билетом в Чикаго. Ну, да, скажем, кассир. Кассир в Чикаго международного аэропорта. Вот, ага. Ты пытаешься объяснить им вещи, и они отвечают тебе, отправляйся во Францию.
And answer you back. Отвечаю, да? Отвечать на назад. французском. На французском. И не только поэтому, они очень много курят, даже когда это запрещено. Они ужасно месси. What is it? Messy. Неряшливые, что ли? Да, неряшливые. Неряшливые, оставляют сигареты и другой мусор на этаже. В это невозможно поверить. Некоторые из категорий приведены ниже. Либо общая информация, так как суммарная информация, приведена ниже. Говорят русские. Русские нет. Наверное, потому что русских не было, поэтому... Не конкурс. А где они, выше или ниже? Let's have a discussion. Where should we put Russians? Самые дружелюбные бразильцы, японцы, корейцы, канадцы, португальцы. Максимально вежливые японцы, бразильцы, англичане, испанцы, корейцы. Желающие говорить на английском бразильцы, даки, шведы, венгры, поляки. И самые культурные бразильцы, японцы, румыны, египтяне и корейцы. So what? It's a very strange result. Why do you think so? As for me, I've read, I've seen many news from Egypt, and I saw what they did with his culture, and I can believe in this result. You can or you can't? I can't believe in this result. So maybe what? Maybe only abroad they do it. They are most cultural sensitive. Maybe I believe that, well, the Egyptians who have a chance to travel abroad, they are rich, and the ones that we see on TV, on the news, well, they're poor, and so there is, like everywhere, there is a gap between the rich, and there is a gap between the rich and the poor. So, and there is a difference in behavior. So maybe we have such results because of this reason. So who knows? Like I believe we cannot, or actually maybe we can compare poor Russians with rich Russians. So we're all like different. We have different expectations. We have different attitudes. We're all different, and well, those tourists who go to, let's say, who go to Egypt, to Turkey, to Thailand on vacation, well, I guess like 80-100% they drink alcohol, they do not behave good, and the perception of the Russians over there in those countries is not really good. So maybe here we have the same thing. So what, guys, do you think? Do you agree with the results of the article? Have you ever dealt with like French, German tourists, Brazilian tourists, and other nations tourists? I don't speak. I never seen someone of these nations. You have never Personally, I never speak with these people, so I can't say. I have never spoken. I have never spoken. Ну, лучше скажу через present perfect, потому что к этому моменту, да, то есть у нас нет такого опыта. Потому что good perfect, да, показывает опыт, да, результат к нынешнему моменту. То есть к этому моменту нет такого опыта. Они вообще, ну, наверное, завтра можно немцев встретить на улице. Maybe. So maybe, who knows. Alright, nice. Have you ever dealt with Germans,
Brazilians, like French. I can talk just about Germans because I have met. I have met them in Greece, Turkey, and Thailand, and everywhere I agree they were doing They didn't behave well, or they didn't behave appropriately. To behave — это вести себя. Appropriately means должным образом. They didn't behave appropriately. That's right. They always smoke, and their bodies with many tattoos. Their bodies тогда were covered with tattoos, with a lot of tattoos. Покрытыми, to cover. They speak loud. This what? They talk loud. They talk loudly. And the women always talk less. The women are always The old women always talk old. less. Does it look good? No. Настя, where you can see this Greece, picture? Turkey, Thailand. So you were lucky to see them. Yes. I've been once in Egypt last summer, so maybe I got lucky not to see topless Germans, German women. All women. And all women, more all women. All right, thank you guys. You have a copy on the back of this paper, and the authors of the book asks us to decide if these statements, if they're true or false. Let's do them quickly. People all over the world think Brazilians are the best tourists. Is it true or false? True. Where can we see? How can we prove this fact? According to the article. According American Board of Tourism recent. So please go on. Can you read it? It is a recent survey conducted by the American Board of Tourism professionals in various areas of the tourism industry have rated Brazilians as the world's best tourist. Industry. Industry. That's right. The Japanese are often afraid of doing or saying the wrong thing when traveling. True. How can you prove it? Where was it mentioned in the article? Because a travel agent representative explains that Japanese are afraid of losing face. They will do what they think is expected of them in the countries they are visiting, so they are usually extremely polite. That's right, thank you. The French are generally not very happy to speak English. True. True. Where is it?
The French scored extremely low in the willingness to understand and speak English category. That's right. The Germans want to get a real feel for the local lifestyle when they travel. False. False. What do we have in the article instead of this? Germans just don't seem to get it. They are rude and impatient, yet they expect service with a smile. Service. The Germans are happy to show the appreciation for good service. What's mean appreciate? Ну, оценка, то, что они оценили. False. So it has just been mentioned by Nastya. The lines. And the last one. The French don't seem to be very tidy when they travel. True. True. Which are the lines that can prove that fact? They are generally messy, leaving cigarettes and other rubbish on the floor, and they don't try to speak in English. Only French. Speak French. English. They are generally messy. See, that's right. All right, Pavel. Do you have any questions regarding the article, the questions, the vocabulary? I think not. No? All right. So you have a task. Could you narrate the article with your own words right now? All words. With your own words. So just to retell the story, the article. So what is this article about? What is it? So you are not allowed to read the article. You just need to retell. I understand, but I try to Organize your thoughts. Organize my. You have 3 seconds to do this. 1, 2, 3. All right. So we are ready. This Article. This article tells us about different nationalities, and this article gives us gives us rates and rate and chart where the Just don't get nervous. You have time. You just relax. We are not in a hurry. So in this article we have a chart where the encountered that things, criteria and criteria like most polite, most culturally sensitive, and below these criteria the different nations are listed in order in decreasing order. For example, the most polite nation, The most polite. the most polite nation have rated Japanese.
that was rated. The most polite nation was rated. Japanese was rated. While for example, Egyptians rated as an opposite side. In the criteria named most culturally sensitive. So what is expected? No. What do Germans expect when they travel abroad? And how do they behave? They behave like if they be Just relax and think. We are not just pushing you. You know the information in Russian. Just build the sentence in Russian, and you can translate. I feel it's hot. Well, it's not as hard as you think. Maybe We're all positive. today it's hot. I don't know why. So, all right, but you're a man. You can overcome the problems. Yes, I know. Germans behave outside their home country like if they be At home. at home. So their roots, their Impolite. polite and the worst nation. They're the worst nation. All right. What do we know about the Japanese, Nastya? Could you start retelling the article from this part? We know that Japanese try to do like people in country expect from them. They behave. They behave like как это называют, люди, которые живут в стране, местные жители, Locals. like locals expect from them. So they always polite and give a good tips. That's all from Japanese. So what do you have then? What hasn't been mentioned by Pavel? And we know about French. What do we know about them? We know that they smoke too much and leave rubbish everywhere. Everywhere they smoke. And French didn't want to try speak English, and if somebody talk with them on English, they answer on French. It's all about French. All right.
So, Павел, окончание S, да, нужно прям следить за этим, да, при разговоре, при пересказе. Потом, как еще раз будет вежливый? Polite. Polite, да? И вежливость? Politeness. Да, politeness. Потому что там как-то по-другому. Politeness и как-то так. Ну, то есть буквально вот такая небольшая. Потом, значит, нужно следить за структурой предложения в английском языке. То есть сначала кто что, потом что делает, потом у нас идет кто, кого что. Ну, например, я читаю, кого что книгу, а потом в конце уже когда и где. Вот так располагается. Потому что если мы будем, как в русском языке, абракадабру делать, то тогда непонятно будет людям, что мы хотим от них. И вообще они все не поймут. То есть определенный порядок всегда. Да, да. То есть вот буквально в словах я сейчас зарисую. Это мы сейчас говорим про утвердительное предложение, да, не вопросительное. На первом месте то, что, ну, подлежащее. Я, он, она, там, книга, люди и так далее. На втором месте что делать, ну, там, что делать, что будут делать, что сделали. Глагол, да, то есть сказуемое. На третьем месте будет кого, что. И на последнем где, когда. Причем где, когда мы без ущерба можем поставить на первое место, но все равно тогда после этого нужно будет следить, чтобы вот этот порядок слов сохранялся. Я здесь не указываю определение, да, прилагательное, потому что, ну, оно будет перед определяющим существительным стоять. Оно может вот здесь стоит, да, красивый стол, да, или умная книжка и так далее. Либо там где-то дальше стоять. То есть, ну, это вы уже сами, я думаю, догадаетесь, в каком месте поставить. А прилагательное, допустим, какое? Куда? А вот его ставят перед тем существительным, который, ну, определяет. Ну, предположим, здесь мы поставим подлежащий, будет я. Да? Хороший я читал умную книжку вчера. Все, то есть поэтому оно везде, где существительное есть, там оно может стать. Ну, понятно, да, примерно? И такой порядок слов соблюдается всегда. То есть, несмотря на то, что, например, у нас будет главное предложение, потом, скажем, какой-нибудь там союз, и потом, да, там придаточное предложение, все равно и тут будет прямой порядок слов. Всегда он фиксированный. Нельзя никак его менять. Потому что вот в английском языке есть такие слова, которые составляют нижний уровень, типа book. Нам вот сейчас непонятно вообще, что это за часть речи, да? То есть может быть book, книжка, а может быть to book. И для того, чтобы понять, да, to book, бронировать, для того, чтобы понять, что это, книжка или бронировать, мы, если не имеем вот этих вот вещей, мы просто смотрим, на каком месте стоит в предложении. Все. Если мы где-то что-то как-то хаотично расположили, тогда непонятно будет вообще, что мы хотим и что мы пытаемся выразить. Поэтому это критично, именно такой порядок слов использовать в английском языке. Понятно? Вот жалко, не было на вводной лекции, то есть я там несколько вещей об этом говорила. Но я буду по ходу возвращаться. Значит, потом еще один момент проскользнуло. Egyptians are rated. Там по смыслу было, по-моему, без Egyptians rated. Ну, то есть там, или наоборот, Egyptians rated, нужно было пассив использовать. То есть тоже нужно следить за активным, да, и за, ну, то есть за залогом активным либо пассивным.
есть, когда мы что-то делаем или когда там, на нас действие направлено. Потом по поводу критерий. Надо вам мне сразу записать его на доске. Вот это criteria, это уже множественное число, это критерии. А критерий как? Так, по-моему, критерий. Я вот уточню вот этот вот момент. По-моему, так вот. Обычно в единственном числе как-то не используют, обычно сразу во множественном. Дальше тоже была опечатка по поводу, нужно было сказать Germans, да, немцы, Germans, ну, Germans. И что касается предложений, где есть if. Ты сказал if they be. Ну, как бы это лучше, чем if they will, потому что вот в этом предложении will нельзя никак ставить, но только be нужно раскрыть эту форму в зависимости от местоимения. If they are. Например, if they are angry, they will not tip. То есть вот там, где if предложение мы в настоящее время используем, во второй части там мы уже будем будущее использовать. Так. Настя, тоже несколько недочетов. Tips. Да, тут без типс уже множественное число. Ну, такое часто случается, потому что мы бегло говорим и уже как бы, формируем мысль в полете, поэтому за этим порой даже сложновато проследить. Потом they are smoke. They smoke. Ага, потом, значит, talk to. Это не talk with, talk to. Talk to me, да? Talk to him. Отвечать. Как будет отвечать? W не читается. Answer. Ага, answer. И по-английски in English. Не on English, in English. Причем вот это вот G, English, или в слове language, она в разговорной речи, ну, как-то так особо не произносится. Вы можете ее произносить, это не будет ошибкой. Но как-то вот проще носителям языка сказать English, да, и language, нежели чем English и language. То же самое касается сэндвича. Вот этот обычно не произносит сэндвич. Так же легко и просто сказать, нежели чем сэндвич. Ну, как бы, ну, как и другие нации, да, англичане, американцы, ленивые, поэтому съедают некоторые слова и буквы, и окончания, и артикли. Много съедают. Я когда делала отдельную лекцию, ну, как урок по тому, что съедается, мы так пришли к мнению, что съедается все, остается глагол, причем горы не остается, все. Больше ничего не остается. Так. Как сэндвичи. А? Как like sandwiches. All right. So, our nationality, Russians, we were not mentioned in the chart. So, what do you think? If we were mentioned in the chart, which position, which line would we take? Like in the first part, friendliest nationalities, what place would be in? Would we be in? The last. First. There is no consensus. Two opposite, two polar points of view. Alright. What about politeness? First. I think it depends of the status. Depends on a status. The status of men who we want to смотреть. Discuss. Discuss.
So, well, of course, yes, everything is can be like discussed individually, or everything can be analyzed individually. But in general, I think, unfortunately, we would not be on the first positions. We would be somewhere, hopefully, in the middle, hopefully, or close to the end. Well, that's my point of view. All right. What about willingness to understand and speak English? So, Maybe. you are just laughing. Maybe our nation is in the middle of the list, because every second of Russian can learn English in the school, but I don't know a lot of people who can speak in English very good. Only on the level of bad vocabulary. Speak English very well. Хорошо. Потому что good это хороший. Very bad. They talk very bad. You said I don't think they can speak English very good. So Very well. Okay. very well. In this case. So I agree with you. The only thing they want us to decide the willingness, желание. I believe we all will. We have just probably the highest rate of willingness to understand and to speak, but we can't. But I can't speak like me. Well, actually, I have met a lot of people who came back from vacation in Europe or like in the United States or somewhere else in the world, and their motivation is so high. They tackle on English. They learn it, and they succeed. Kira, I can say that I discussed this question with my friend. She travels very often, 3 or 4 times every year, and she said me that many Russians think they both they relax and they must to get all inclusive, and they want to talk with local people only in Russian, only they go only to Russian stores, only Russian restaurants, and that's all. Well, all right. So, but I believe we talk. There is a place in the New York named Brighton Beach. Brighton Beach, yes. Russian street. Where is all Russian. Yeah, I know. I've been there 5 times, I guess. So, well, I don't like me in particular. I don't like this place because, yes, people behave like you have just mentioned. They are rude. They are not friendly. They have very high self-esteem. They really self-confident in a rude manner. So they think that they are like gods only because they live in the United States, and they they're just rude. I don't like being there. If I have a chance, to go to New York, actually I don't like New York. I've been there like probably 5 times, and I try to avoid this city because it's really dirty and too crowded. Too crowded. You And mean New York? You mean New York or New Brighton Beach? New York, well, Brighton Beach is a part of New York. Yes. Yeah, so it has like 5, if I'm not mistaken, kind of districts. And Brighton Beach is a small area. The district is called Brooklyn. So it's
So the part bigger. of the Brooklyn. Yeah, it is a Black part. and mix. Well, there are not And really. Russian. Do you mean in New York or Brooklyn? No, Brooklyn. Well, I've seen a lot of Jewish, Russians, and Ukrainians. And well, if you African Americans who speak Russian, who sell Russian pies, sandwiches, and beer on the beach using Russian language, so it was funny. Okay, tell me about my mistakes. So you said he said me. Normally we say she said that. So something like that. And must. Must goes without to. Must go, not must to go, or must see, not must to see. Okay. All right. Let's do the language part over here. Elizabeth, what is the task? What they expect us to do? This Over here. we have to find opposite for every word from left column. Opposites. So we need to match the first, like the left column with the right one. Looking for the opposites, opposite meanings. Is the task clear? All right. What is the opposite of polite? Rude, That's right. Friendly, unfriendly, Friendly. loud, maybe Quiet. quiet, quiet. That's right. Generous, Intolerant. Нет, это generous это щедрый, а maybe mean. Yeah, I think they want us to choose mean. What's mean? What is mean? Mean это такой имеет несколько значений. Во-первых, mean как глагол имеет значение. Mean может быть такой жестокий. You are mean. Прижимистый. Вот прям именно жестокий. В принципе, прижимистый в каком-то мере. Это человек, который... Это синоним cruel или нет? Да, cruel такой жестокий, mean. Хотя, вот, по моим восприятиям, cruel, оно еще более жестокое. То есть, Прям вообще. да, там, до крови. А mean, вот просто кто-то, вот, не знаю, там, толкает постоянно, да, там, you are mean, don't be so mean to me, или там колкости говорит постоянно. А cruel прям такой жестокий, прям, который убивает всех подряд. Alright, open-minded. Intolerant. Ага. Generous там, что ты добавила? Mean. А tidy это Messy. да, значение какое? Tidy? Да. Аккуратно. Опрятный. Чисто, опрятно, аккуратно. Это не поэтому порошок так назвал? Нет. Так. Do the same with these. With the words below. Honest. Dishonest. That's right. If you don't know a translation of the word, just let me know, alright? А что это honest? Честно. А open mind, что было? Такой открытый. А мы что подобрали? Intolerant. Нетерпимый. Gentle это вежливый, мягкий. Да. Интересно, в английском это же вот вежливый, мягкий, джентили. Я думала, эти языки не похожи, представляете, что? Какой В английский? итальянском да. джентили. Мгм. Тут вот джентл. Они родственные эти языки, английский с итальянским, нет? Я думала, они из разного корня Ну, пришли. вообще, да, видимо, заимствованы. Все равно вот как-то вот we are all interconnected.
Все равно латынь Москва. А? Латынь говорил в основе. Латинские языки. То gentle и aggressive получается. Gentle, ага, aggressive. Patient, impatient. Мгм. Patient. Так еще интересно, вот patient, вот это слово, это еще и пациент. Да, то есть patient такой тихий, спокойный, то есть пациенту, да, так, вроде надо быть тихим и спокойным. Ассоциация. Ну, То есть в русском заимствованное слово получается, потому что у нас второго значения нет, что он тихий, спокойный. мгм. На самом деле я не знаю, откуда конкретно было вот русское слово заимствовано, все-таки из латинского или из английского, но я думаю, что скорее из латинского, вряд ли из английского. Да ладно, он в 18-19 веках врачи приезжали же из Англии пачками в Россию. Ну, И ладно. наши туда ездили стажироваться. Ну что это больных становится. Excitable, what's mean? Какой? Excitable. Excitable. Excitable, 11. А, excitable. Okay. We have missed fun, number 10. Fun, boring, it's Fun, simple. Alright. What does it mean to excite? Восхищенный. Мгм. Excitable, да, что способен. И calm. Мгм. Так что это? Только Эл читает excitable, такой восхищенный, восхитительный. Дословно able, да, это способный к восхищению. И calm Эл не читается, да, пометьте себе. А calm, что это? Calm, Simple. спокойный, тихий. Distant какой? Warm. Alright. So please look through the list of these statements and try individually and try to figure out what these statements, to what nations, to what nationalities these statements refer to, and then we will discuss what you have. Number 14 is very difficult sentence. Very many nations can say about Russians. Just Russians. Just Russians. Женоподобные мужчины или третье, что The men are womanizers. Вот жена- Это это бабники. тайцы. Бабники. Бабники, точно, womanizer. У Бритни Спирс есть песня Womanizer, бабник. У меня на одних из курсов английского вот как раз вышла эта песня, говорю, что это значит, что вот эта актриса будет вашим домашним заданием. Я говорю, за что? how I feel or how it was in article. How you feel? Сейчас мы назовем за счет и отыграемся. What does it mean? Number 8, violent people. Yes. What's mean? I don't understand too. Ну, такие насильственные, я бы сказала, что грубые. Не словесно именно, а в действии грубые. Которые могут схватить, там, потащить куда-нибудь, да, толкнуть. То есть насильственные действия, violent. Sentence number 10 about our group. When you have no words, you use your hands, gestures.
А в 10-м они что, разговаривают с своими руками или что? Ну да, вот так вот, экспрессивно А. достаточно. Always want things done their way. That's Павел, could you help? How do you understand this? searching Words. Но они обычно хотят так, ну так, чтобы и, как бы, Всё было понятно. по-ихнему, да. Да. У меня есть два варианта. We will discuss it. Я больше склоняюсь к одному. Are you ready? All right. So they're always in big groups. Japanese. 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 What else? Chinese. Chinese. Natash, what do you have? About this, I don't know. All right, Pavel. Children of the mountains. Children of the mountain. Caucus. Of the Caucasus. The faces of the Caucasus. Oh. Caucasus. Caucus. Caucasus. Ага. То есть дети Кавказа. How Caucasus? Caucus. The Caucasus. Caucasus mountain. Так очень поэтично сказал. The faces. Слушайте, я его не Sounds напишу, он funny. очень зубодробительно пишется. Каука... Нет, я не напишу его даже. Может, экране посмотрим. Да, посмотрите, потому что она очень зубодробительно пишется, я всегда его так... Лучше не употреблять. Не, его употребляют, ну так нормально произносит, но пишется, ну так зубодробительно. Достаточно. Правда, как про кавказцев сказать. Ну, у них же нация все равно, что осетина, азербайджанцы. Кавказцы тут А мало. если, У нас- у нас- если обобщить хочу? Ну, можно. Ну, это, тогда. в общем, между прочим, у нас кавказцев настоящих мало в городе. У нас в основном, если так говорить. Я не видела, что кавказцы ходили именно толпами. Казахи ходят, да, толпами. Эти таджики, я в Челябинск часто езжу, там вот они прямо толпами, группами, организованными во дворе ФМС. Ну, азиаты, мне кажется, какие-то в основном группами Ну, это, ходят. видимо, те, которые как гастарбайтеры приехали. Да, да, да. Вот. There is no other option for them. В Москве тоже группами ходят. Лица определенной нации. Touristic nation. Из ближнего зарубежья. All right, let's go further. Who talks too loud? Chinese. Italian. Italians. What else? Brazilian. So maybe I think these are the Italians. So I think they actually the ones who come from the south of Italy. So they just Have express hot blood. blood. Yes. Number 3, they are womanizers. Italian. What do you think about Spanish? Are they hot? Maybe Spanish is. I think they are hot. They are good dancers, I think. And they're hot. They're good dancers, so Spanish. They're all fat. Small. American. Too much. American. Ah, Too small. much. Smoke too much. German and French. American. Well, I think I would disagree about Americans because, well, probably they smoke, but Germans. not in the public places. So it's not allowed, especially in the public places. Jones. So they're all fat. So these are the Americans. Number 7, they think they are the best. Russian. That's right. I agree. So what do you have, guys?
French and German. But you don't know? Do you? I wrote British. British, so maybe British. Natasha. British maybe. So they are violent people, I think. Barbarian. German. German. I think these are the guys from the Caucasus. So I think sometimes they can be violent. They are so mean. They count every penny. British, and maybe Germans. German. Yes, Germans. They talk Worst. the worst. Yes. They talk with their hands. Italian. Italian, Spanish, Brazilians. They are very expressive guys. They are bad drivers. Italian, Spanish. Russians, Egyptians, Egyptians. because of they have no any drive rules. They drive Who? as they want. All right. So Egyptians. Egyptians. They are all rich. American. America. So maybe. Well, United Arabian Emirates. that's right. Swiss. No. I think we can say, well, from the Russian perspective, we think that all Europeans are rich. I think so. They always want things done their way. French. Arabian. Maybe. Евреи. Jewish. Jewish. Why? Jews должны были считать каждое яйцо. That's right. The women are beautiful. Russia. I agree 100%. They are all blonde-haired and blue-eyed. German. Yes, and And Deutsch. Swiss. and probably some of representatives from Denmark. Dutch. All right. So before we have a break, I would like to ask you to write down a description of our nation. So what we're like, what we do not do, how people see us, how other nationalities see us. So all your thoughts regarding Russians. About our nation by eyes other nation. Yes, what you need to write a description of us, of the Russians, and the way other people, other nationalities see us. So what you think they see us? Is the task clear? Yes? Alright, so you have just 5 minutes and then we'll have a discussion.